Good afternoon. Yes, madam. Good afternoon. Yeah. Sir, good afternoon, sir. Yes, madam. Yeah. Yeah, I thought like student only, sir. I'm just waiting for the students to join. Yes, madam. YouTube live waiting. Okay. Yeah, let the students to come, ma'am, for some more time. Yeah, yeah, Wait for 10 minutes and yeah, sure.
సార్ మనది ఓకేగా సార్, మనది ఓకేనా సార్? Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. I'm just waiting. Yeah, I think this is university material. That's what. Yeah, nice to see this, ma'am. Now we will stick to this. Yeah. But only one page is there, I think, no? Why? Only one page he posted, no? I don't know. So you don't have this with you? No, no. Okay. I think they'll send, I think. It is better to have, ma'am, because we will restrict to this one, this syllabus. Yeah. I'm going according to the material of Ambedkar because we keep used to teaching same thing for every third sem, no? Okay. Yeah, it's not a issue for us. Okay, ma'am. Then shall I start the class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. సేవ్ చేసినావా మళ్ళీ ఒకసారి సేవ్ కొట్టు How many are there today? Venkateshwarlu is a newcomer today. Yes. Venkateshwarlu. Yes, madam. You are absent for so many days. Yes, madam. పంపించేటప్పుడు పోదది You're working. ఫైల్ Yes, madam. Working. Today we are going ahead with the 15th unit, mergers and acquisition, and how the alliances and the joint ventures are explained. Some background. డిఫాల్ట్ దీనిలో వస్తుంది You are getting that sound? అక్కడ ఓపెన్ చేస్తాను From university, ma'am. Yeah. Shall I call them and ask them to stop that? No need to call, madam. You can tell in this meeting itself. But he is not answering, no? No, so Radhakrishna sir also there. Sir? Radhakrishna sir. Yes, madam. Sir, ఏదో మాకు మాటలు చాలా వినపడుతున్నాయి సార్. రాధాకృష్ణ Now it won't come, ma'am. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. From university. Coming from university. Yeah, university. జీమెయిల్ ఇక్కడ కంపోజ్ లో అటాచ్మెంట్ ఫైల్ పంపి సార్ ఇంపోర్ట్కి వచ్చేసి ఇక్కడ సాది మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ అది కూడా ఒక్క నిమిషం అదే కదా చేసిన అటాచ్మెంట్ చేసిన ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ Ma'am, let's start. Yeah. But still I find
Somebody some talking? disturbance is there, but I think can't Yeah. stop it. Now coming to the point. Now, in simple words, first we'll go ahead with the meaning of what is merger, what is acquisition. Okay. Now, a merger refers to integration or combination of two or more companies. Two or a combination of two or more companies. Merger means, meaning, simple meaning. So in the company, why they are merging? They are merging two or more companies, but only one company continue its businesses. So in detail, how they are taken over, we'll study under. But merger refers to a integration or combination of two or more companies. In other words, it is the collaboration of two or more companies to form a new company. Clear? Yes, ma'am. It is the collaboration. You can say it is the integration also. Integration or collaboration or combination of two or more companies to form a new company. So here, these companies are adopted globally. Why they are adopted globally? To excel in the global market or to excel in the competitive business environment they have adopted. So why do we merge? We study in detail. What are the reasons for merging the companies to form a new company? That we study bit by bit. Now, the main reason behind this, they are used because of they play a fundamental tool which are considered by the organization to fare their business, to give their effective results for their business around the globally, to render their sustainable development for the business. So they want to continuously render their services to the customer. They sustain. Sustain means continuously working for the advantage of people or customers in order to meet their competitive advantage. So this the main reason is they're merging with one or two companies to form a new company. That is the simple meaning for the merger. Why they are using this tool? For They sustain. are the fundamental tool to excel in the competitive market, to excel in the global market. Yes, ma'am. I'll just call up to Radhakrishna sir. I don't know why this. Okay. Yeah, I'll just call up. Okay. Radhakrishna sir. Sir, చాలా శబ్దం వస్తుంది సార్. Yes. Yeah. The noise is coming from university. B.R. Ambedkar Lagin. Why that sir? Okay, Today I it will is talk. happening. All these days it was very clear enough. I will. They are unmuted, madam. Not muted. Yeah, that's what. Unmuted. University. Yeah. Now, so this mergers ఈయన కూడా ఏమన్నా అదే చెప్పిన ఈయన కూడా పోస్ట్
Yeah. Okay, ma'am. Yeah. Now, coming to the main meaning of mergers, it refers to the collaboration of two or more companies to form a new company. That is the meaning. So why they are sustaining? They are adopted globally by the companies to excel in the competitive business environment. So in other words also, as you said, as we learn, they are forming because a number of companies are coming in the form to expand. Here, when one company will cease to exist, the other company will absorb the former. For example, here I'll give you, for example, a company A merges with the company B. Now, who will be existing? Which company will be existing? Both A and B. No, ma. Here, A company merges with B company to B form a company big exists. company. B will exist. No, A company merges with the B company to form a bigger company. Now, my question is, who ceases? Both A and B. Ceases అంటే ఏంది? ఎవరు స్టాప్ అవుతారు? Company B will stop. B will Stop existing. stop. That's what my question. So now you understood. What are the reason behind this? They are the fundamental tools that are considered by this organization to flare this business around the globally for the sustainable development for their business. So they are using this fundamental tool by merging. So merger is playing a major role in the business environment for the sustainable development for the business. That's it. Okay. Simple to remember. Why they are adopted? They are adopted by this company to excel globally, to meet the competitive business environment. That is another point. So here, likewise, when the company merges with other company to form a bigger company, who will take on over the lead to run all the activities in the business environment? That is what we learn. So here we have some strategies or the types of merger. We have merger can be a horizontal, a merger can be a vertical, merger can be a concentric or reverse or conglomerate. So we have 5 types of mergers. You can be in any form of merging with the other company. First one, you understood how many types of mergers are there and how the strategies are taken place. These 5 types can be anyone for the any form of company. First, we'll go ahead with the horizontal. Okay. Horizontal mergers take place when there is a combination of 2 or more organization in the business. That means in the same business or organizations engaged in the production and marketing purposes. Understood, no? These horizontal mergers take place when there is a combination of 2 or more organization in the same manner. Example, madam, can you tell an example? For instance, I'll tell you, when a company making a footwear, okay, combines with another footwear company or a retail of
or retail of the same business of the same any company. ఇప్పుడు ఏంటి ఫుట్వేర్ యూ కంబైనింగ్ విత్ ద అదర్ ఫుట్వేర్ కంపెనీ. Understood? Or a retailer of pharmaceuticals, you think. A retailer of pharmaceutical combines with another retailer with another pharmaceuticals in the same business. Yes, understood. Yeah. Now coming to the second one, vertical merger. అంటే సేమ్ దాంట్లోనే సేమ్ యు ఆర్ డివైడింగ్. You are in the same horizontal. You are not deviating. You are not going with the other combination. You are with the same business units. Horizontal. What is vertical? Here, vertical will take place when they are not in the same business. It is the quite opposite to the horizontal, which create complementary either in the supply of material or marketing goods and services. Here, what happens here? With the example, you'll come to know. A footwear company combines with a leather Sure. or with a chain of shoes retail stores. అర్థమైందా? దేని దానికే. Yes, ma'am. So we are not with the same business. It is the quite opposite to the horizontal. Where in horizontal they have the same thing, here they have the different, which creates complementary to each other. లేకపోతే కాఫీ, కాఫీ లేకపోతే టీ, ఇడ్లీ లేకపోతే దోశ, నువ్వు టిఫిన్కి వెళ్ళావు, ఇడ్లీయే ఉందా? లేదు. ఇడ్లీ ఉన్న దగ్గర కారం ఇడ్లీ ఉంది, గీ ఇడ్లీ ఉంది, సాంబార్ ఇడ్లీ ఉంది, అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ హారిజాంటల్. నౌ వాట్ ఈస్ వర్టికల్ యూ లెర్న్? టీ లేకపోతే ఇడ్లీ, ఇడ్లీ లేకపోతే దోశ, దోశ లేకపోతే ఉప్మా, ఉప్మా లేకపోతే. సో యూ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ one by one in vertical position, but all are complementary to each other. Yes, ma'am. Next. Understood? Yes, ma'am. Understood? Understood. Yeah. Now coming to the concentric merger. This another strategy follow in the business environment. This take place when there is a combination of two or more organization unrelated to each other in terms of customer functions, or customer groups or any other alternative technologies. Here I'll tell you same footwear with combining with the pharmaceutical firm. Unrelated. Footwear endi, pharmaceutical endi. Both are two different entities. So unrelated solutions anamata ikkada. Unrelated combination of business units. Unrelated combination of business functions. Unrelated combination of customer groups or even the alternative technologies also. Okay, madam. Understood. This is clear? Yes, ma'am. Next come. Understood. What is that you want to do? No, understood, ma'am. Yes, yes. Yeah. Now, coming to the conglomerate. Here, this merger will take place when there is a combination of same like as it is concentric. How you are done when there is a combination of two or more organization unrelated to each other in terms of customer functions or group or technologies. Same example, footwear company combining with the pharmaceutical firm. Here also example, footwear company combining with the, that means the number of group of people unrelated to each other. Same thing. Yes, ma'am. Yes. Yeah. What is the reverse now? Reverse is also known as backdoor listing. So this is a
financial transaction that results in a privately held company becoming a publicly. Understood? Yes. That means when an entity decide to merge with its suppliers of raw material. Reverse ante you are reversing the merger is a financial transaction which results in privately held company becoming publicly held company without going the transactional route of filling any prospectives of your IPO. IPO అంటే ఏంటి? Initial public offer. Public offering anamata. So sometimes it is goes reverse anamata. It is also known as backdoor listing. When any entity decide to merge with its suppliers of raw material. So this is called all the types of mergers, how they are taking the strategies when one want to merge with any type of merger. What So is last these are- type, madam? What is the fifth type? Yeah, What is the fifth type? We have only 4 types in our book. you have only 4. Yeah. Yeah, we have 5. So What is this the last one? no. Let me tell you, this concentric and conglomerate are the same meaning. Yes, ma'am. Yeah, both the combination of with the same point. But you should know even the concentric also has the same unrelated to each other. Okay, you should not get confusion. Concentric merger ante enti anathu. Conglomerate same meaning. Yes. Okay, sometimes where it is also called forward merger also. When any organization to merge with its buyer also, it is called forward merger. Understood? Malla cash merger kuda ani antaru. Idi etla cash merger ante where shareholders get cash instead of shares. ఈ షేర్ హోల్డర్స్ షేర్స్ తెకుంటే క్యాష్ ఇస్తారనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ క్యాష్ మర్జర్. బట్ దే అంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ ఇఫ్ యు గో ఇన్ టు ద డెప్త్ లెవెల్ యు గెట్. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ద జెనరిక్ మర్జర్ ఆల్సో. అంటే జెనరిక్ మర్జర్ అంటే ఏంటి? ఏ మర్జర్ బిట్వీన్ 2 parties. దే ఆర్ సమ్‌హౌ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్ అనమాట. అండర్స్టూడ్? Okay, understood. సో ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాల్సింది 5 లో 2 సేమ్ అన్నమాట, కాన్సెంట్రిక్ అండ్ కాంగ్లోమరేట్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద మర్జర్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ మర్జర్ ప్రాసెస్ ఆల్సో. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో. బట్ దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది, ఒక ప్రాసెస్ ఉంది, హౌ దే ఫాలో అనేది. సో దే ఫాలో దిస్ merger with a defined strategies, like with the corporate strategy they take, how the target has to be identified, what is the valuation of the merger. They take into consideration by following necessary strategies anamata. Understood? So now coming to the next point, and acquisition. What do you mean by acquisition? Ivanni merger, acquisition, amalgamation, they all 3 are you studied in the accounting purpose, I think. Accountancy la chadivara? Did you study in accounting? No, ma'am. Didn't get No. that. Okay. So now you understood 1 or 2 more company to form a new company is called merger. Now what do you mean by acquisition? So in simple to learn, acquisition is the process of
selling one company to another company. ఇక్కడ ఏం చేసేస్తున్నావు, నువ్వు మర్జ్ అయితే లేవు, కానీ యు ఆర్ సెల్లింగ్ యువర్ కంపెనీ టు అదర్ కంపెనీ. Understood? Okay, madam. So it is the process of selling one company to another. So both merger and acquisition have multiple strategies, benefits for the market opportunities. They increase the increased profitability, etc. for excellency, sustainable in the competitive business. So here the acquisition, for example, I'll tell you, if a company acquires B company, both these entities exist, but the control of the management in the hands of A only. Understood? ఇప్పుడు ఒక్కటి అమ్మేసినా కూడా ఇంకో కంపెనీకి who will have the hold? A company. A Buyer. company only. Yeah, buyer will have the hold of to run under. So these entities exist, but the control of the management is in the hands of buyer only for the both the companies. అంటే ఇప్పుడు రెండు కంపెనీలు ఉన్నట్టున్నాయి, కానీ కంట్రోల్ అంతా ఒక కంపెనీ మీద ఉంటది. Subsidiary, madam. Yeah. Subsidiary. Now, tell me the reason why they are acquiring like that. What is that they are gaining? Because they have a multiple strategic benefits with the acquisition in order to meet their market opportunities and in order to increase their profitability and other operational excellences, etc. to meet the competitive advantage also, they acquire the company so and so. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. Now coming to the main point, how this merger will take the strategies. So name of the acquisition may be any type, like it will be a friendly type acquisition or holistic. మొత్తానికి holistic అంటే whole system. నువ్వు ఫ్రెండ్లీగా చూడొచ్చు as well as with the holistic. What is the main feature for this? So responsible for documents of the company, becoming owner of the assets and taking the authority, etc. Authority అంటే ఏంది? నీకి 51% of share ఉండాలి. Then only you'll have the authority or power of the company by acquiring 51% share quantity. అంతే కదా? Yes, ma'am. Acquisition is nothing but it is an activity in which one company controls the other company. When the company which controls is known as acquiring company, అంటే నీ కంపెనీ మొత్తం వాళ్ళ అండర్లో ఉన్నట్టు అన్నమాట. సో ఇన్ ద అక్విజిషన్ ద బిజినెస్ ఈస్ పర్చేస్ త్రూ క్యాష్ ద్వారా ఉండొచ్చు, స్టాక్ ద్వారా ఉండొచ్చు, లేదంటే క్యాష్ అండ్ బోత్ స్టాక్ ఆల్సో యూ క్యాన్. బట్ అక్విజిషన్ సమ్టైమ్స్ దే ఆర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద మర్జర్. మర్జర్ లాగా కాదు అక్విజిషన్. ఓకే, Yes, in the ma'am. merger ఏమైతది? One CEO company of will the cease to both the One company will cease to function. yeah, only in the merger ఏమవుతుంది? CEO will have the uphold. For example, in merger
CEO of both the companies agree for combining their firm resources, assets, and the liabilities. Where in the acquisition, the company which is acquired may not be willing to combine its resources. అర్థమైందా? Yes, ma'am. మర్జర్లనేమో they'll combine all the assets, etc. Where in acquisition, they never allow. So here ఏమవుతుంది ఇక్కడ acquisition లో? It can be a friendly, it can be a holistic. ఎలా holistic అంటే, if you have the control over the company, you should have 51% of voting share in the concerned company, wherever you are. So these are the strategies will be taken in the acquisition. Okay. So there are some guidelines how the effective takeovers will be taken in organization. In order to have successful takeovers, must follow certain tips anamata. What are the tips? Taken over annappudu they have to take some certain tips anamata. Em tips avi? What are the guidelines? Tips ante guidelines e kada. Yes, ma'am. Yeah. What are they? You have this. See how the salient features of takeover code, merger and acquisition. Okay. Now here, see, look into this aspect very clearly and understand very simply. What are the guidelines? What are the tips for the effective takeover? Nu takeover చేస్తున్నావు కదా, merger la చేస్తున్నావు, acquisition, some takeover you are doing in both the companies. Okay, either in a merger or either in the acquisition. First one, the management should clearly set and mention its objectives. That is very, very important to make its profit. Understood? No? First one tip enti guideline. Any takeover of the merger and acquisition, your guidelines should be very, very clear. That means your objectives. Objective should be very clear. What is the main objective of your company? To achieve goals. What are the goals? To maximize your profit, high productivity, to meet high competitive advantage, to meet excellences in business environment. These are the certain advantages, certain benefits to effective role of your business. So the management should clearly mention the key objectives. That is the main important objective of any. Second one, it must follow a sequential process. You cannot divide upside down. You have to follow a sequential order, so that during the period of your particular period, you have to follow how these objectives are to be achieved. To achieve these objectives, they have to follow a sequential process. Is it clear? Second point? Yes, ma'am. Yeah. Third one is, it is very, very important to ascertain the organization as well as managerial qualities. What is that? What is the third one? To ascertain the managerial qualities and business styles. Understood? Yes, ma'am. Yeah. And now, one minute.
Now, next to fourth guideline, it should be a dynamic business environment. Fourth one is, it should be a dynamic business environment. Why? To predict problems, and you have to be ready with the list of solutions, so that you should not have any risk, undoubtedly. Okay. And also, to have the problem solving of your checklist with how to solve your preparing the list, you should conduct a SWOT analysis. What you have to conduct? You have to conduct SWOT analysis for both the firms. How to determine, in order to determine the key areas of your strength and weaknesses for the both at the time. Next one is how this chief executive officer must play an active role. You're understanding, no, the guidelines? Yes, ma'am. Very simple. You have to follow in a sequential order, one by one. And you have to make sure that present management of both the firm should not face any kind of threat. And next one, these employees also must be considered as the important factor while planning and structuring the organization. You cannot ignore employees in the company. You must treat them as the important factor. Understood? So lastly, the organizational members of both the firms must be given equal dignity and equal respect every time. Is it clear, all the takeovers? Yes, ma'am. These are the guidelines for the takeovers. Now, coming to the next one, and I just want to ask, what are the reasons for the acquisition? What could be the reason for the acquisition? To enter into new business area. Yeah, to increase your market power, to overcome your barriers of your company, to increase the your present market to a new market, to learn and develop new capabilities, to increase the diversification, to expand your business units. You have to introduce new market with the existing market. So you'll be gaining a competitive advantage. Okay. So in the firm competitive advantage, what is that? It is a very, what is that? Very. It can be a smooth functioning of your business environment excellences. So these are the opportunities when the acquisition will take on over. So there are the common reasons why a firm should consider acquisition as it's a part of the strategy. దీని వల్ల మనకు లాభం ఉందా నష్టం ఉందా చెప్పండి. లాభమే. ఎందుకంటే తక్కువ అవుతున్న దాన్ని మళ్ళీ మనం తిరిగి ఒక షేప్ కి తీసుకొస్తున్నాం. ఆ షేప్ కి తీసుకురావాలంటే యూఆర్ మేకింగ్ సో మెనీ స్ట్రాటజీస్. వాట్ ఈస్ దట్? వెదర్ ఐ షుడ్ మర్జ్, వెదర్ ఐ షుడ్ అక్వైర్. సో దీస్ ఆర్ ద టూ బేసిక్ entities. Which entity you want, you just get into. If I go into merger, you have that benefits. What is the reason behind with the merging? That is another picture. And second one is acquisition, how you are acquiring, whether you want to be under the control of anyone or you want to take over. To take over, you need to have the 51%. These are the certain elements of the acquisition. So based on that, based on your finding out which one to take the strategy, you need to follow some guidelines. So this is what our
unit says about. Is it clear? Yes, ma'am. Yeah. Now coming to the next point, strategic alliances. What do you mean by strategic alliances? It refers to a cooperation between two or more companies. I'm very slow. What do Yes, you mean ma'am. by strategic alliances? It refers to cooperation between two or more companies. So these alliance partners have common goal and shared control. Okay, and they make necessary contribution to attain mutual benefits. What is that? To attain the mutual benefit, they make the contribution. What are the contribution? To have a common goal, and the control is shared by one person, by the partner who is having a mutual benefit. So this, in other words, this strategic alliances is defined as a cooperative strategy. It has got another word, cooperative strategy. Cooperative meaning itself only tells that mutual understanding between the partners, isn't it? So wherein the company integrate few of its resources. ఈ పార్ట్నర్స్ ని ఎప్పుడైతే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాడో విత్ ద మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్, విత్ ద మ్యూచువల్ అగ్రిమెంట్, దే ఇంటిగ్రేట్ దేర్ రిసోర్సెస్. ఏముంటాయి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్? దేర్ స్కిల్స్, దేర్ కేపబిలిటీస్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా, with an intention to build a competitive advantage. Is it clear? Is it clear? Yes. And how these strategic alliances will compete in the international alliance? International lo kuda you are alliance తీసుకుంటున్నా. How? In form of domestic company with the foreign company. Clear? Yes, ma'am. Yeah. This is about how you are motivated by the strategic alliances. Now, coming to the next point, how you are dealing with your joint ventures. Joint venture, it is a common word where you come across with the usage of your language, no? Yeah. Yeah. What is joint venture? A joint venture, if you think in shortly, a company to share the risk and cost of developing a new company to requires so and so so. అంటే నేను వేగ్గా చెప్తున్నాను. What is joint venture? Formation of new company by contribution of two company. Okay. Then Every two companies name should be shared. The two companies invest some amount and form new company. so it is a formal type of, it is same like how your strategic alliances, how you are forming with the mutual understanding between the partners. Similarly, in which two companies jointly create a new. So a separate company to enter in new product market or any industry. Here ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే you are doing what here in the joint venture? Combinedly manufacture and name should be same. Name should be two companies' name should be will exist in everywhere. Okay. Then Suppose A and B that company. much, yeah.
Yeah. A and B will exist. Yeah. So now let us discuss about the drawbacks of the joint venture. So when a joint venture allows a company to share the risk and cost of developing a new business, it also requires the share of profits if the new business succeeds. ఇప్పుడు సక్సీడ్ కాలేదనుకో ఏమవుద్ది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి బర్డెన్ అండర్ ద see here, I'll tell you in simple words, how this new venturing to acquisition as an entry strategy into new business areas, but it hesitates to commit itself to an internal view venture because of the risk and cost of building a new operation from the ground. When a company sees the advantages of establishing a new business or any growth industry, but the risk and cost associated with the business are more than it's willing to assume on its own. In this case, a company may decide to form some kind of a strategic alliance with other company. So here, what is the major type of this? Joint venture is a strategic alliance. Simple to remember, a joint venture is a strategic alliance in which two or more firms create a legally independent company to share some of their resources or capabilities to develop a competitive advantage. So these joint ventures are very effective in establishing the long-term relationship, in transferring their knowledge. If it is not codified, the knowledge is learned through the experience will take place when the partner of work in that venture. So this is the process of joint venture, how they are independent to each other. Clear? Yes, ma'am. Any question regarding about this? Joint venture means is 50-50 business, madam. 50%, 50. See, it is based on your agreement, based on your mutual agreement. That's what we say. It is a part of the strategic alliances, mutual agreement. If you have 50% power of your voting share in your company, then you are taken over. You are right. Understood? Based on your percentage. You cannot assume just like that, you gave your share is this much, I have to be the head of this. Not like that. Not like that. In other words, if you think excuse me, let me drink some water.
Yeah, sorry. I'm just suffering with the cold and cough. Suddenly it is got irritating. Yeah. In simple to remember, a, a joint venture is an alliance. What is that alliance? It is a mutual agreement between the partners. Is it clear that point? Yes, ma'am. Yeah. Where a new, listen, where a new independent firm is formed from one or two or more partners, with each partner firm contributing some of their resources and capabilities. అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. So this independent firm is formed from whom? From two or more partners. ఎంతమందితోనన్నా కావచ్చు. So with each partner firm contributing some of their resources, అంటే పైసలు కాదు ఇక్కడ. ఇక్కడ they are contributing their knowledge, their skills, their attributes, their capabilities, etc. etc. నువ్వు ఏ ద్వారానన్నా వాళ్ళది they are contributing towards our venture. Clear? Yes, ma'am. So these joint ventures are very effective in establishing long-term relationships, in transferring tacit knowledge, ante outer knowledge, inside the knowledge, internal knowledge, introvert and extrovert knowledge, because it can't be codified, because it is learned through only the, it is cannot be codified, it is learned only through the what? Through the experiences. Like the people who are taking place when the people from partners work together, from firm work together in the joint venture. Ante the people who are taking place when people from partner firm work together in the జాయింట్ వెంచర్, వాళ్ళు ఎవరిదైనా వాళ్ళని చూసుకుంటూ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ ని చూసుకుంటూ చేయటమే జాయింట్ వెంచర్ లో. హౌ హీఈస్ డూయింగ్, వి కాపీ సమ్ థింగ్స్, నో, ద నాలెడ్జ్ అండ్ బిహేవియర్ ఇన్ ద why that group dynamics is there had to be studied in the organizational culture. These all group dynamics will tell that knowledge is two types, extrovert and introvert, tacit knowledge and the rim knowledge. సో ఇవన్నీ మనము ఈ జాయింట్ వెంచర్ లో బెనిఫిట్స్ ఉంటది ఇండివిజువలీగా అని. అండర్స్టాండ్? Yes. Yeah. Now coming to the next chapter. What is that next chapter? Retrenchment strategies. Retrenchment. Retrenchment. Now, retrenchment is very, very quite easy only, but the word you never come across in the usage of your lesson. Here, I'll tell you in a small, simple meaning. For example, IT company suddenly they sold off some companies. Why? Some years back, some Yeah. 10 years back, suddenly there is a downfall of IT company. What is the reason behind? You have any idea? Recession. Recession. Okay. Recession is there for the government. What about the IT companies? Why they have to shut down? Why they have to sell it? Why? Sell its centers. Economic crisis. Yeah, economic crisis. They are not able to meet salaries of the employees in their center, at the center, isn't it? Yes. So here, when an organization aims to a contraction of its activities,
అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే కంపెనీ కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో, Reduce. కాంట్రాక్ట్ అంటే దే ఆర్ రెడ్యూసింగ్, దెర్ ఈస్ ఎ రిడక్షన్ కదా. సో ఎందుకు రిడక్షన్ అవుతుంది? సడన్లీ దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్స్ డేటా టు ద ఆర్ సమ్ centers or outsourcing to the company that purchases their data to generate cash. అంటే నేను చేయలేకపోతున్నా, నువ్వు చేసేసేయని వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చి తోని చేపిస్తున్నావు, అట్లనన్నా కొంచెం వస్తుంది, యూ క్యాన్ బేర్ సమ్ మినిమం ఎక్స్పెండిచర్. సో దిస్ ఈజ్ సింపుల్ మీనింగ్ టు అండర్స్టాండ్. సో retrenchment strategy is a process through which you cut down all those products or services that are not profiting your business to achieve financial stability. నీకు దానివల్ల నీకు లాభం లేదు అని అంటే you are cutting down your businesses, their services, their products, ante which you are not finding it profitability. Understood? Yes, ma'am. యా, అంటే ఐటీ కంపెనీలో నువ్వు ఎంప్లాయీలను పెట్టి నీకు లాభం లేనప్పుడు ఉత్తగా నువ్వు ఖర్చులు వృధాగా సాలరీలు ఇచ్చుకుంటా నువ్వు నష్టపోతున్నావు. దానికి ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు ప్రోడక్ట్స్ అంటే నీ క్యాష్, సర్వీసెస్ అంటే వాళ్ళకి సాలరీస్ ఇచ్చి నువ్వు పని తీసుకోవాలి కదా వాళ్ళ సర్వీస్ దని. ఇప్పుడు రెండు లేకుంటే యూఆర్ వైయో అంటూ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ లేకపోతే యూఆర్ నో యూస్. సో దిస్ రిస్ట్రిక్ట్మెంట్ strategy is through substantial reduction or the elimination of its businesses in the terms of groups or functions or technology to improve, or in order to improve this jointly you have to take necessary steps to be followed. Retrenchment ఏం లేదు, you are contraction of its activities, that's it, through substantial reduction or elimination of scope of one or two of its businesses in terms of their groups. ఇప్పుడు 20 మందిని పెట్టి చేసే కంటే పీస్ ఆఫ్ వర్క్ యూ క్యాన్ కట్ షార్ట్ విత్ 5 members ఆల్సో. ఇప్పుడు మీరు MBA కాలేజీలో చూస్తున్నావు కదా. హలో, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ఇప్పుడు ఒక కాలేజో ఒక ఇండస్ట్రీయో ఒక కంపెనీ ఒక పని, నేను మేనేజర్, యు ఆర్ ద మేనేజర్, వీఆర్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్. ఓకే, అంతెందుకు మా విల్ టేక్ అవర్ హౌస్ హోల్డ్ ఇండివిజువల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ముగ్గురికి వంట చెయ్యాలి అంటే హౌ మచ్ ఐ హావ్ టు గివ్ ఫర్ ద కుక్? యర్ ఎస్టిమేషన్, టెల్ మీ. Per month, యా, పర్ మంత్ 5,000. 5,000. Very good. Good accurate estimation. Okay, you are giving 5,000. For example, if I have 10 people or about 10 people, how much I have to give? Buttons 7 or 8,000. Yeah, but there is a variation of fixing the prices, no? Yes. Okay. ఇప్పుడు నేను 10 మంది ఉన్నప్పుడు ఇన్ని పైసలు ఇచ్చి నేను పెట్టుకున్నాను అంటామని. ఓకే, దట్ ఈస్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు 10 మందిలో నుంచి వెళ్ళిపోయే వరకు ముగ్గురే ఉన్నారు, నేను సేమ్ 10,000 ఇచ్చి పెట్టుకోవచ్చా? No, ma'am. No. హ్యావ్ టు రెడ్యూస్. ఎందుకు? నా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీని చూసుకోవాలి నా ఇన్కమ్ లో. అదే మన రిట్రిచ్మెంట్ స్ట్రాటజీ. సో సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ద కంపెనీ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇప్పుడు మన ఐటీ కంపెనీలో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని ఎందుకు పెట్టారు? To reduce. Why they are not still they are continue to do work from home only? They wanted to contract their contract అంటే ఏంది? Agreement. Contraction. Oh, You are reducing.
You are Yes. reducing your cost. You are reducing your financial stability. అంటే నష్టపోకుండా దాంట్లోనే you are getting some financial stability in your businesses or firms or any industry. So that is a very great strategy. Present scenario లో మన బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో హౌ టు కాంపిటీట్. ఇప్పుడు మన ఫారిన్ కంట్రీస్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ మార్కెట్, హౌ దే ఆర్ సస్టైనింగ్ ద బిజినెసెస్ టు మీట్ దేర్ క్రైసిస్ with this strategy only. This plays very very important role అన్నమాట. ఇప్పుడు అంతే కదా. ఇప్పుడు మనము క్లాస్ లో ఆన్లైన్ లో చెప్పుకుంటున్నాం. ఓకే, హౌ మచ్ యు ఆర్ రెడ్యూసింగ్? యు ఆర్ Fuel. గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అవర్ టైం, గ్రేట్ Yes, ma'am. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ అవర్ మనీ, Yes. గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సో మెనీ బెనిఫిట్స్, అవర్ ఎనర్జీ. పోయి వచ్చే వరకే మనం క్లాస్ అయిన వరకు ఒక డే అంతా యూ హ్యావ్ టు డెడికేట్, isn't it? Yes. Yes. These are the certain example for our strategies, retrenchment. So there are more and more advantages how you have to cut down operating expenses, how to reduce the size of the company with the employees for the betterment of the organization. These are the strategies you have to take over. So retrenchment strategy, again it is studied under the 3 strategies: turnaround, disvestment and liquidation. A turnaround strategy is nothing but it is followed by the organization under the retrenchment strategy when it feels that the decision made earlier is wrong and need to be done correctly before it damages the profitability of the company. టర్న్ అరౌండ్ అంటే నువ్వు మొదలే ముందు జాగ్రత్తతోని నువ్వు సరి అయిన స్ట్రాటజీస్ తీసుకుంటే ఇంకా నువ్వు ఫర్దర్ గా నష్టపోకుండా అన్నమాట. సో దేర్ ఆర్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ మెజర్స్ దట్ కంపెనీ ఎంప్లాయ్స్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ టైం అన్నమాట. సో నువ్వు ముందే ఇంకా నష్టపోకుండా యూ హ్యావ్ టు టేక్ నెససరీ. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక టీచర్ ఉంది క్లాస్లో, టీచర్ ఎందుకు కాదు కంపెనీలోనే ఒక మేనేజర్ ఉండు, యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ గుడ్ ప్రాఫిటబుల్లీ రిజల్ట్స్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఎందుకు? సూపర్వైజర్ మంచి లేడా, హిజ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ బాగలేదా, ఆయన చెప్పింది నీకు అర్థం కావట్లేదా, ఆయన స్ట్రాటజీస్ కరెక్ట్ గా లేదా, వై దెర్ ఈజ్ ఎ డిక్లైన్ ఇన్ ప్రాఫిట్స్. ఇప్పుడు టీచర్ ఎంత బాగా చెప్తే నీకు అంత మంచి మార్కులు వస్తుంది. టీచర్ బాగా లేనప్పుడు నీకు మార్కులు వస్తాయా? నో. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద సూపర్వైజర్ ఆర్ మేనేజర్ ఆర్ CEO ఆర్ ఈస్ etc. So any head of the institution must possess very very potential capabilities. See, the change of leadership can also be a change in the company. అంటే ఏమైతుంది, ద మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడైతే హైర్ చేసిందో ఒక లీడర్ని, ఆయన వల్ల లాభం లేకపోతే సడన్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ద లీడర్షిప్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ప్రాఫిటబిలిటీ అన్నమాట. బేస్డ్ ఆన్ హిస్ థింకింగ్, బేస్డ్ ఆన్ హిస్ ఫ్రెష్ బ్లడ్ ఇన్ ద కంపెనీ విచ్ ఈస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ ద హయ్యర్ రిజల్ట్స్, హయ్యర్ ప్రాఫిటబిలిటీ. సో వెన్ దేర్ ఈస్ ఎ చేంజ్, నెసెసరీ చేంజ్ in the company for thinking of its operation changes, so these are the necessary strategies will take place in the turnaround strategy. Is it clear? Yes, ma'am. Now
Coming to the next one, disvestment. Disvestment అంటే ఏంటి? Selling. తెలీదా? Okay. Selling. Yeah. I'm asking just a meaning. Disvestment. Disinvestment. Yeah. Selling our share. Selling our shares. To whom? Why you are selling? Why you are selling? To get money. To get money. అంటే దేనికి నీకు పైసలు అర్జెంటుగా ఉన్నాయనా లేదంటే ఏమన్నా అవసరం ఉందా? వై ఆర్ సెల్లింగ్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? To give away our management control of the company. For example, I have 51% share. Okay. I want to sell 20% so that I will give away. So that. you don't want to take the ownership of that Yeah. control? Yes. Okay. So that is your personal reason, not your financial crisis. Maybe financial. I'm not able to run the company. That's why I'm giving the management control to other. Okay. Very good. Very good. So coming to the point, this is a form of one strategy used by the business when they downsize. When they downsize the scope of their business activity. It involves a part of eliminating a portion of business firms. He may select or he may elect to eliminate. He may elect to sell or close his business units or even his product line. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు అన్నావు చూడు, డైరెక్ట్ సేల్ ఆఫ్ యువర్ అసెట్స్. No? Yes. Your correct example is direct sale of your assets. That is come under the asset only, no? Capital assets, your shares are all. So Yes. here disinvestment ante no, you are downsizing the scope. General meaning endi? It is you are downsizing your, yeah. ఎందుకు downsizing? Your direct sale చేసేస్తున్నావు దాంట్లో. Nothing much in that. Is it clear? So this last one, retrenchment analysis, you can study under the turnaround, disablement, and last one is what? Liquidation. Liquidation ఎప్పుడు చేస్తావు? When we don't want to continue. Don't want to Continue. insolvency. You are insolvent. అవునా కదా? Non-moving item. Yeah, when do you, yeah? Non-moving item. Yeah. When you are extremely unpleasant situation లో you are permanently closing your company. Insolvent. ఇక నువ్వు చేతులు ఎత్తేసావన్నమాట దానికి. సో మొత్తం నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది అన్నమాట. లిక్విడేషన్ అంటే ఏంటి? యు ఆర్ లిక్విడేటింగ్ ఆల్ యువర్ అసెట్స్ ఇంటూ సమ్ అదర్ Money. యా. అంటే నువ్వు ఆస్తులన్నీ అమ్మేస్తున్నావు, కంపెనీ అంతా అమ్మేస్తున్నావు. వై? బికాస్ ఆఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ, ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ కంట్రీ టు అనదర్, ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ఎంటైర్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ రీజన్, నాట్ దట్ యు ఆర్ ఇన్సాల్వెంట్. అది Yes. సిక్ యూనిట్ లో వచ్చేస్తుంది. దట్ Yes. ఈస్ లీడ్స్ టు అనదర్ మీనింగ్. సో హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? Liquidation strategy, the extremely level of this is your most unpleasant strategy adopted by organization by selling of its assets.
నీకు ఇది వద్దు, ఇప్పుడు పాత టైప్ మిషన్లు ఉన్నాయి, ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు మనం. ఇన్ పాజిటివ్ వే ఆల్సో యూ క్యాన్ టేక్. యూ ఆల్ ఇన్ అట్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై యువర్, this can also be and could be another reason. If you go into depth level, how the strategies has to be understood, why you are liquidating, then you can give a potential reason for that. So but here when the business is under the loss, you can liquidate by selling all your assets to other purposes. Understood? So Yes, ma'am. here, because ఇట్ మైట్ హ్యావ్ నెగటివ్ ఎఫెక్ట్ల నుంచి కూడా నువ్వు నీకు లాభాలే వస్తలే అంటే మొత్తమే దుఃఖం మూసేస్తున్నావు, మొత్తం కంపెనీయే క్లోజ్ చేస్తున్నావు. యూఆర్ సెల్లింగ్ అవుట్ ఆల్ యువర్ అసెట్స్ టు సమ్ అదర్ యూనిట్స్. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ రెసార్ట్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీ ఈజ్ లిక్విడేషన్. నువ్వు ఇక ఏమి చేయలేవు, చేతులు ఎత్తేసిన అన్నదానికి యూ లిక్విడేట్ యువర్ అసెట్స్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ స్ట్రాటజీ హౌ యూ హ్యావ్ to take strategies in the business environment. Is it clear? Yes, ma'am. So this is about our 15th and 16th. Yeah, 15th and 16th unit tells about. Tomorrow we'll wind up with tomorrow is the last class, no? No, ma'am. 2 more classes are there. This is. Yes, madam. Yes, madam. 17th is the last. Yes. Tomorrow is the Tomorrow is last. Yeah. Yesterday, day before yesterday, there was no class. Yeah, no. Compensated. So, for Radhakrishna sir told he'll find one day and allot a class for us. Mm-hmm. Otherwise, tomorrow, if there is no class in the morning at 10 o'clock, you can start at 10 and continue up to 2 Yeah, o'clock. then you telephone to me. We'll have a class. No problem, no issue. If there is no 10 to 2 morning o'clock class. we can wind up. These all 17, 18, 19 are very less only, very simple only. You can wind up. So we can have other revision part also. Yes, ma'am. Today, what is the revision topic, ma'am? Yeah. Today's revision topic. Today revision topic, what shall we take? Let me check the syllabus. This because of cold and cough yesterday I didn't look into any of my paper. I was just full I was struggling with the cough only. And can we have what do you call, which one, value chain analysis? Okay, ma'am. Yeah, that is important only, value chain. You are noting any points? Emma? Few important points which are not there in our material. Acha. Good only. That also will support your notes, I think. Yes, ma'am. Yeah, you can note down some points, some headings ichestanu, you can note down. Simple ga chinnaga raskondi. What do you mean by value change anedi? Okay.
And what do you mean by competitive advantage? అది ఏమన్నా తెలుసా మీకు? Yeah, we have discussed, ma'am. Yeah, Means, that's what. Know something. What are the sources of competitive advantage? ఎందుకంటే అది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్. when I'm checking the syllabus, this is very very important. మీకు సైడ్ లో కూడా రావచ్చు ఇది చిన్నగా. Right, that word competitive advantage, okay, ma'am. Yes, madam. right, that word also, that is very very important. And another word, అంటే నేను గుర్తొచ్చినే చెప్తున్నాను, you just note down. We can have one by one, like based on my paper. Diversification. ఫస్ట్ రాసుకోండి, మనం అన్ని క్లియర్ చేసేస్తాం. Okay. Yeah. And portfolio analysis. ఈ థర్డ్ యూనిట్ స్ట్రాటజిక్ అనాలిసిస్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాస్ట్ అనాలిసిస్, థర్డ్ యూనిట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కాస్ట్ అనాలిసిస్, పోర్ట్ఫోలియో అనాలిసిస్, ఆపరేటింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ అండ్ వాల్యూ చైన్ అనాలిసిస్. దీంట్లో మనకి డెఫినెట్ గా 3 వస్తాయి. అర్థమైందా? Yes, ma'am. డెఫినెట్ గా 3 తప్పకుండా మనకి ఏది అడుగుతారు అనేది తెలియదు. అండ్ స్వాట్ అనాలిసిస్ కూడా అది కరెక్ట్ గా నేర్చుకొని పెట్టుకోవాలా. పెస్ట్, ఓకే, Yes, ma'am. పెస్టల్ అనేది పెస్ట్ అంటే ఒక్కొక్కసారి సడన్ గా ఏదన్నా ఒక చిన్న వర్డ్ ని కూడా అడుగుతారనమాట వాళ్ళు. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రాటజిక్ ఫార్ములేషన్, డైవర్సిఫికేషన్ ఏంటి చిన్నగా అడుగుతారు. అండ్ వాట్ ఈస్ రిట్రెచ్మెంట్ స్ట్రాటజీ, వాట్ ఈస్ స్టెబిలిటీ, వాట్ ఈస్ అంటే రాసుకోండి. గ్రాండ్ స్ట్రాటజీ, స్టెబిలిటీ స్ట్రాటజీ, గ్రోత్ స్ట్రాటజీ. రాసారా? Yes, ma'am. గ్రాండ్ స్ట్రాటజీ, స్టెబిలిటీ స్ట్రాటజీ, గ్రోత్ స్ట్రాటజీ అండ్ రిట్రెచ్మెంట్ స్ట్రాటజీ, మోడర్నైజేషన్ స్ట్రాటజీ. సో ఇవన్నీ ఎక్కడ చదువుతాము అని అంటే స్ట్రాటజీ ఫార్ములేషన్ లో చదువుతాం అనమాట. అంటే అది నీకు బ్లాక్ 4 లో దొరికిపోతాయి అవన్నీ మీ మెటీరియల్లో. స్ట్రాటజిక్ ఫార్ములేషన్ అని హెడ్డింగ్ రాసి దాని కింద ఇవన్నీ స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకోవాలా. గ్రాండ్, డైవర్సిఫికేషన్, మళ్ళీ మర్జర్, అక్విజిషన్, వాట్ ఆర్ ద అలయన్సెస్, జాయింట్ వెంచర్, రెటిచ్మెంట్, మళ్ళీ లిక్విడేషన్ స్ట్రాటజీ, డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్ట్రాటజీ, టర్న్ అరౌండ్ స్ట్రాటజీస్. ఇవన్నీ చిన్న చిన్నగా గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట. అప్పుడు యూ క్యాన్ ఎలాబరేట్.
మళ్ళీ ఈ ఆపరేషనల్ స్ట్రాటజీ అండ్ అనదర్ ఫంక్షనల్ స్ట్రాటజీ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Operational and functional level. Operational and functional strategy. Yeah. అంటే అది ఒకటి వస్తుంది. మళ్ళీ సేమ్ థింగ్ ఆపరేటింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ అని కూడా వస్తుంది. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. Yes. ఆపరేటింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ అని ఒక లెసన్, ఫంక్షనల్ స్ట్రాటజీస్ అని ఒకటి వస్తుంది. అంటే ఈ ఫంక్షనల్ ఏంటంటే ఎట్లా ఆర్గనైజేషన్ ఫంక్షన్స్ చేస్తుంది, ఎట్లా యాక్టివిటీస్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది, హౌ దే ఆర్ కోఆర్డినేటింగ్, హౌ దే ఆర్ మార్కెటింగ్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు, దాంట్లో ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ మొత్తం వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఇట్ ఈస్ మెస్అప్ విత్ బిజినెస్ లెవెల్ స్ట్రాటజీస్ అనమాట. So this is studied as the corporate under the corporate level strategy. మొత్తం దీంట్లో అన్ని A to Z, how a company enables to deal, their organization plan ఎట్లుంటది, ఇది ఏదైతే మనకు ఫ్యూచర్ లో లాభాలు ఇస్తుందో లాంగ్ టర్మ్ ఆర్గనైజేషన్ ప్లాన్ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటది. మళ్ళీ సైజెస్ ఏంది, హౌ మచ్ దే ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఇవన్నీ దీని కింద ఫంక్షనల్ యాక్టివిటీస్ మీద ఆధారపడి ఉంటది. మళ్ళీ టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడితే మనం ఏం అడాప్ట్ చేస్తున్నారు, ఎట్లా హెచ్ఆర్ ఎలా వెల్ క్వాలిఫైడ్ ఎంప్లాయీ ఆర్ నాట్, is having the diversified skills and capabilities or not, whether is programming with the websites or not. So ఈ అప్రోచ్ అన్ని ఉందా లేదా, how is his IT knowledge, how is his HR knowledge, మార్కెటింగ్ ఎట్లా ఉంది, R&D ఎలా ఉంది. సో ఈ సెట్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇదంతా ఒక సెట్ అన్నమాట. ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఎట్లా ఫిల్ చేస్తున్నాడు అనేది functional strategies or not. How is he going to function in the organization, based on which plan he is remolding, reshaping, అంటే ఎంత ఈజీగా చేస్తున్నాడు, how this business strategy helps to evaluate his effective plan. అలాంటి అన్ని ఈ ఫంక్షనల్ బిజినెస్ స్ట్రాటజీలో విల్ ఫోకస్ టు మేనేజ్ అన్నమాట. ఇది దానికి. ఇంతక చెప్పా కదా ఆపరేషనల్ స్ట్రాటజీ అని. Yes. సో ఇది ఏంటి, ఈ ఆపరేషనల్ ఈజ్ ఛాలెంజెస్ విత్ ద ఫంక్షనల్ స్ట్రాటజీ. అంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏమైతుంది అడాప్ట్ చేస్తుంది ఈ ఆపరేషనల్ స్ట్రాటజీ. ఎందుకు, దే డీల్ విత్ ఆల్ ద మైన్యూటిక్ అంటే రోజు ఎలా ఉంటది, రొటీన్ వర్క్ ఎలా ఉంటది, హౌ దే ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఇన్వాయిసెస్, హౌ దే ఆర్ షెడ్యూలింగ్ ఎంప్లాయీస్, హౌ దే ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద కస్టమర్ కంప్లైంట్స్, హౌ దే ఆర్ డూయింగ్ విత్ ద కాస్ట్. సో ఇవన్నీ ఈ ఆపరేషనల్ స్ట్రాటజీస్ లో ఎంతసేపటికి ఎఫెక్టివ్ గా మేనేజ్ చేయాలి బిజినెస్ లో. అంటే ఈదర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎ స్మాల్ ఆర్ ఎ లార్జ్, ఆల్ ఆపరేషనల్ స్ట్రాటజీ షుడ్ బి వెరీ అట్రాక్టివ్, విచ్ అలౌస్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు సీ వన్ ఎంప్లాయీ యాజ్ అ రిసోర్స్. అంటే ఒక్క మనిషిని 4 పనులల్లో చురుకుగా ఉన్నాడా లేదనే నేను చూస్తాను. ఇప్పుడు ఐ ఎంప్లాయ్ కుమార్. కుమార్ ఈజ్ నాట్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్ వన్ యాక్టివిటీ, కుమార్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ ఫర్
3-4 యాక్టివిటీస్ ఆ రిసోర్స్ చూస్తాను నేను కంపెనీలో. ఐ ప్లాన్ ఇన్ మై ఆర్గనైజేషన్ when I am selecting an employee, I see all his capabilities, see all his skills, where efficiently he work with the 4 or 5 activities. Some activities I cannot mention 4 or 5. Some activities lo చూస్తాను అనమాట. You are good at typing, you are good at teaching, you are good at outsourcing. ఏదైనా పని చెప్తే ఇక్కడ పో అక్కడ పో అంటే you are doing marketing. Okay, Yes, ma'am. so etc. You are very outsmart, outsourcing కూడా నీకు అన్ని చురుకుగా ఎఫిషియెంట్లీ you are doing. సో దట్ ఈస్ ఆపరేషన్ లో కూడా నేను ఈ స్ట్రాటజీని చూసుకుంటాను. సో దిస్ హెల్ప్స్ ద ఆర్గనైజేషన్ టు ఐడెంటిఫై ఇట్స్ వీక్నెసెస్. అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. ఇప్పుడు నేను ఒక్క పనికే పెడుతుంటే నేను మళ్ళా ముగ్గురిని అపాయింట్ చేయాలా, నాకు ఎంత పైసలు వేస్ట్. Yes, ma'am. ఎందుకు అదంతా ఇడిచిపెట్టు. నేను ఇంట్లో ఒక పని మనిషిని పెట్టుకున్నా, ఆమె ఉత్త బాసన్లు తోమనీకే అనుకుంటే ఊడ్చేదానికి బట్టలు ఉతికేదానికి మళ్ళా ఇద్దరిని పెట్టుకోవాలా, ఎంత ఖర్చు. ఒక ఆమెనే పెట్టుకొని అన్ని పనులు ఇచ్చి వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఐల్ పే ఆర్ ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఆమెకి ఇచ్చి పంపించేస్తాను. అట్లా అనమాట. ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో వి సీ ఆల్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్. ఇట్ హెల్ప్స్ ద ఆర్గనైజేషన్ బై సీయింగ్ ఆల్ దిస్ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్ అన్నమాట, ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడే చేస్తుంది అని. సో ఏ యాంగిల్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఇఫ్ యు థింక్ ఇన్ అ మైన్యూట్ పార్ట్ చూస్తే నువ్వు డే టు డేది చెక్ చేయాలా, డేట్ వైజ్ గా చెక్ చేయాలా, ఇన్వాయిస్ గా చేయాలా, ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తున్నావు, ఎంప్లాయీస్ ఎట్లున్నారు, ఒక ఎంప్లాయీ ఎట్లా చేస్తుంది, ఇవన్నీ మైన్యూట్ గా నేర్చుకుంటావు అనమాట. నేర్చుకుంటావు కాదు, మైన్యూట్ గా చూస్తున్నావు, మైన్యూట్ గా స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ యు ఆర్ అసెసింగ్ ఇన్ ద ఫంక్షనల్ ఆపరేషనల్ స్ట్రాటజీ, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫంక్షన్ ఇన్ యువర్ ఏరియా అనేది చూస్తావు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, ma'am. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. ఇంకొకటి ఏముంది, ఇదైతే అర్థమైంది కదా మీకు, రిట్రెచ్మెంట్ స్ట్రాటజీ, టర్న్ అరౌండ్ స్ట్రాటజీ. Liquidation. Yeah, understood. అండర్స్టూడ్ నో? రిట్రెచ్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక Correct. కంపెనీ Correct. ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్ ఉన్నప్పుడు హౌ యు ఆర్ థ్రెటెండెడ్ బై ద న్యూ కాంపిటీటర్స్ ని ఎలా నువ్వు చేంజ్ తీసుకురావచ్చు ఎన్వైరన్మెంట్ లో అనేది, ఆ సిచ్యువేషన్ లో యూ హ్యావ్ టు మేక్ నెసెసరీ ప్రాఫిటబుల్ మెజర్స్ నువ్వు తీసుకురావాలా. అంటే దేని ద్వారా తీసుకొస్తావు, ఏం చేస్తావు అప్పుడు అంటే బై రెడ్యూసింగ్ ఆపరేషన్ ఆర్ బై రెడ్యూసింగ్ ద వాట్ యు కాల్, అంటే ఒక హార్వెస్టింగ్ టైప్ చేస్తావు అనమాట. ఎట్లా నువ్వు ఇది బ్యాంక్ రప్టసీ కాకుండా మళ్ళా లిక్విడేట్ కాకుండా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకొని, అంటే ఒక థ్రెట్ కదా నీకు న్యూ కాంపిటీటర్స్ నుంచి, నీ బిజినెస్ ఇంకా పడిపోకుండా యూ విల్ టేక్ న్యూ ఆపరేషన్ బై రెడ్యూసింగ్ యువర్ నీడ్స్ అండ్ వాంట్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ అన్నమాట. ఇంకా టర్న్ అరౌండ్ ఇట్ ఈస్ అనదర్ స్ట్రాటజీ when a company problems are pervasive but not that critical, like you can reduce some to a certain extent by contracting your, అంటే తగ్గించుకుంటున్నావు, 10 మంది ఉండే దగ్గర 3 ఎంప్లాయీలను పెట్టి నువ్వు నడిపించుకుంటున్నావు, అది ఒక టర్న్ అరౌండ్. ఇక డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే నువ్వు మొత్తమే చేతులు ఎత్తి యువర్ ఫైనల్ అల్టిమేట్ ఈజ్ వాట్
ఇక నువ్వు చేతులు ఎత్తేసినా నువ్వు అమ్ముకొనేసే ఉండిపోవాలా నీ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద సర్టన్ strategies in the retrenchment analysis. ఓకే, Yes. ఇంకా ఎంత 20 minutes ఉంది. ఎవరెవరు ఉన్నారు? రాధ, కుమార్, వెంకటేష్, రాధ. Yes, Kumar and Venkatesh, if you have any doubts, means you can ask madam. Yeah. Yeah, Kumar. Yeah. Taking. Yes, Venkatesh is there. Yeah, always madam only teaching. No, instead you can ask the questions. If it is Okay. possible, madam can suggest otherwise. I have one doubt. I have come across one word, merchant bank. What is merchant bank? No? Merchant bank, here we study under the financial unit, how it take place in the during the course of delivering our logistic. అంటే మర్చెంట్ బ్యాంక్ ఏంటంటే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ సర్వీసెస్, ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. 1 second, ఏందమ్మా? Merchant bank. Not you, somebody has come. Somebody has come. 1 minute. Okay. Yeah. Yeah, Kumar. Yes. Yeah, this is related with the financial services. మర్చెంట్ బ్యాంక్ ఏంటంటే, మర్చెంట్ బ్యాంక్ అంటే ఇదర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీ టైప్ ఆఫ్ లోన్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఇదర్ బై ద షార్ట్ టర్మ్ ఆర్ ఆన్ ద లాంగ్ టర్మ్. ఏ లోన్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. సో దేర్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఏ లోన్ and you are assessing your services based on the requirement of your money. So you Is want is it Yeah. different from other banks? No. Different bank ante it is only exclusively with the pertaining to your business units only. It can be a long term or the short term. Okay. Okay. అంటే ఎట్లా అంటే ఇవి యూఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ అంటే టోటల్ ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్పాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద షార్ట్ టర్మ్ అండ్ లాంగ్ టర్మ్ క్రెడిట్ వేర్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దే ప్రొవైడ్ ది సర్వీసెస్ బై ఎస్టిమేటింగ్ ద టోటల్ కాస్ట్ టు డెవలప్ ఏ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ ఫర్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ for only for the commercial lenders, not for any other people. It's exclusively for the commercial lenders. Ante a merchant bank is a financial institution. They provide solutions to the people. For the large corporations, only to the what I said, only to the for whom? Commercial bank, commercial people only, commercial lenders. So these merchant banks, they are the financial advisors and fundraising services
for the large corporations. Okay, what is the role played by them? They play a role to develop a financial plan for their entire project of the commercial lend. So they prepare a application for the lenders. అర్థమైందా? Yes. ఇంకేంటి? ఇంకేం కావాలా? Example, merchant bank, A banks. Any merchant bank. textile industry, any textile, shipping. Example for merchant bank. Merchant bank, commercial, any financial institution you can take. Any financial institution. Okay. Any other? Next word, one more doubt. Venture capital means venture capital. వెంచర్ క్యాపిటల్ ఇది కూడా అట్లాగే. ఎలా అంటే యు ఆర్ ఇప్పుడు వెంచర్ అంటే ఏంటి మీనింగ్? Project. వెంచర్ Project. వెంచర్ అంటే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను నేను. Enterprise. ఎంటర్ప్రైజ్ అంటే ఇదొక టైప్ ఆఫ్ ఫండింగ్ క్యాపిటల్. A type of funding ante it can be a private equity capital or can be provided at various stages. Funding rounds ante ikkada main ga entante what is venture capital annappudu any startup company with a potential to need to grow certain amount of investment. Okay, ఇక్కడ ఏమైతుంది, వెల్తీ ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్. సో దిస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద వెంచర్ క్యాపిటల్. అంటే వాళ్ళని ఏమంటారు, ఇన్వెస్టర్స్ ని వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ అని కూడా అంటారనమాట. అర్థమైంది కదా? ఎనీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ with a potential to grow. For that, need to have a certain amount of investment. అప్పుడు ఏమైతుంది, నువ్వు నేను చెయ్యలేము. ఇఫ్ ఎ వెల్తీ ఇన్వెస్టర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ పర్పసెస్, ఫర్ ద లాంగ్ టర్మ్ గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్, హీ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ద వెంచర్. సో వాళ్ళని ఏమంటారంటే వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ అంటారు. ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఇన్ ద వెంచర్ క్యాపిటల్, దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్. అర్థమైందా? ఓకే. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్? any insurance company, any pension fund company, any investment banks. So vilanta examples of venture capital. A form of private equity fund raised by the private or institutional investors anamata. Is it clear? Yes. Anything else? What is the difference between? ఇక్కడ ఇంకొకటి we have another. Which country is using the best venture capital? Don't know. Any idea? Singapore. Singapore is more attracted towards the venture capital. They are investing for the long term perspective అని గుర్తుపెట్టుకో అంతే. Now, how do you start? So you start with a good investments
అండ్ పార్ట్నర్స్ ఆల్సో విత్ సమ్ వెంచర్ క్యాపిటల్ దృష్టిలో పెట్టుకొని నువ్వు 2-3 చేర్చుకొని మీరు చెయ్యొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, Yes, ma'am. యా. You think that venture capital is a good career? Nowadays, these capital jobs are in high in demand. చెప్పొచ్చు కదా, ఒక రీసెర్చ్ చేస్తే డెలైట్ ఈజ్ ఎ వెంచర్ క్యాపిటల్. మొదలు ఒక చిన్న మెంబర్స్ తో స్టార్ట్ చేసినారు. నవ్వు ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు? There are more than many members. If you take correct in account, you get. Yeah, next question. Vision, difference between vision and mission. Oh, ఇగో విజన్ అండ్ మిషన్ అనేది ఎట్లా దృష్టిలో చూస్తున్నావు? Both are same. నో నో నో, హౌ కెన్ ఇట్ బి? అట్లా బోత్ సేమ్ ఉంటే మనకు ఎందుకు 2 వర్డ్స్ వేరేగా ఉంటుండే కదా? Yes. విజన్ అంటే ఏంది? విజన్ అంటే ఏంది? It is a picture of the organization in the future. So, ఇప్పుడు నేను ఒకటి చెప్తా. ఏ విజన్ ఈజ్ నువ్వు ఎట్లా ఆస్పైర్ చేస్తున్నావు, ఏ దృష్టితోని చూస్తున్నావు. వై డస్ యువర్ కంపెనీ ఎగ్జిస్ట్ అంటే వాట్ డు యూ హోప్ టు అకంపాలిష్ ఇన్ నెక్స్ట్ కమింగ్ సెవరల్ ఇయర్స్. ఒక విజన్ పెట్టుకున్నావు. మిషన్ అంటే ఏంటి? యు ఆర్ డిఫైనింగ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ బిజినెస్. నీకు ఇట్లా ఉండాలి, నీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇలా ఉండాలి, నేను ఇట్లా రీచ్ కావాలి అనేది. సో విజన్లోనేమో డీటెయిల్గా నువ్వు ఆస్పైర్ నువ్వు కావాలని కోరుకుంటున్నావు అన్నమాట. ఇదేమో ఇట్లా ఉండాలి అని ఇది అనుకుంటున్నావు మిషన్. విజన్ వచ్చేసి ఒక దృష్టితోని నువ్వు చూస్తున్నావు. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చెప్తా. వ్యక్తిత్వం, ఇండివిజువల్ టైప్. నీ విజన్ ఏంది? యూ వాంట్ టు బి ఏ హానెస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, yes, ma'am. నీ మిషన్ ఏంది? యు వాంట్ టు హ్యావ్ ఏ డ్రీమ్. అంటే డ్రీమ్ ఏంది? నువ్వు ఇంట్లో అందరూ బాగుండాలి, అందరూ స్ట్రెంగ్త్ తోని పని చెయ్యాలి అనేదే నీ మిషన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ గుడ్ విజన్ అండ్ మిషన్? గుడ్ విజన్ వచ్చేసి యూ ఇన్స్పైర్ పీపుల్. ఈ మిషన్ వచ్చి యూఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ ద మిషన్ ఇంటూ ద యాక్షన్. ఇది ఇట్లా అనుకుంటున్నావు, ఇది చేయిస్తున్నావు, అంతనే. క్లియర్? Yes, ma'am. యా. అంటే నీ యువర్ మెంటల్ ఇమేజ్, వాట్ డు యూ వాంట్ యువర్ బిజినెస్ టు బీ సమ్ పాయింట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఈజ్ యువర్ విజన్. ఒక సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నీ బిజినెస్ ఎట్లా ఉండాలి అనేది ఒకటి ఊహించుకుంటున్నావు. విజన్ దృష్టితోని చూస్తున్నావు. మిషన్ వచ్చి నువ్వు చేయిస్తున్నావు. క్లియర్? Yes, ma'am. చల్ దెన్ That's it, ma'am. యా, షల్ వి వైండ్ అప్? Yes, ma'am. హలో మేడం. హలో మేడం. యా హలో మేడం. యా సార్. మేడం, ఇవి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి మేడం మీ దగ్గర? మా దగ్గర ఏమంటాం, యూ హ్యావ్ టు గో టు డిఎంఈ ఆఫీస్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ సార్. ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి అనుకుంటా ఖచ్చితంగా. అదర్వైజ్ యూ ఆస్క్ రాధాకృష్ణ సార్, ఈజ్ ద బెస్ట్ కరెక్ట్ పర్సన్ టు టెల్ యూ.
That the model question paper there in that book, end of the book is there, no? Venkateshwarlu, Sir, do you sir. have that book with you? No, sir. Okay. Yeah, we'll share, okay? Once sir. you receive books and there is a question, model paper is there at the end of the book, okay? Yes, that is, we know, sir, but I'm asking more previous model question paper, previous year's question paper. You can Not find, model. I think if it is possible, you can find it there in the website, no? Do you find anything? No, sir, I didn't check it. Okay, I will see, and if it is possible, I will share it. Yes, sir, please do. Okay, I will talk to the power sir and okay. Right, They sir, right. shall- okay. Thank you, sir. Okay. Do we Thank you, conclude? madam. Yes, sir. Yeah, Yeah, thank you, madam. Yeah. yeah, thank you. Thank you. ಇವರು ಮತ್ಕಡ್ಡ